need to. mic. I really need to order a microphone. Аха. Здравейте, здравейте. Да видим, още няма никой тук. Здравейте. 안녕하세요. 안녕하세요. Така. Я да се погледнем. Nobody is here yet? Няма никой. Къде сте? Защо ви няма? Имаме ли интернет? By the way. Какво? Today is Teacher's Day. Oh, is it? Happy Teacher's Day. Днес било Деня на учителите. Не знаех. Да, аз не знам коя дата сме, така че... Is there Teacher's Day in Bulgaria? Има проблем. Няма интернет. Uh-oh. Hold this. Супер сте. Някой има тук. При нас интернет е малко лукс в момента. Maybe... Само да се оправим с другия телефон, за да ви виждам коментарите и... we're back. Is it working? I think it's working. Okay. Ако спре или прекъсне, ако много забива, молим да ни кажете, понеже интернета тук върнахме се, преместихме се в друго ъгълче. Там явно забива. Здравей! I'm sorry, there is some technical issue. Now, we hope it is working. Технически тази къща не е на наша страна. Да, така. Надяваме се това да бъде последното спиране за известно време. Влизам преди лека нощ. Ели ще си ляга. Ели is here, but she's going to sleep. Ами то си I want to go to sleep too. Да, искам да спя. И той иска да спи, и аз искам да спя, така че този лайв ще е много кратък. Но има урок. Има урок. Да. Трябва да учат. Децата трябва да учат. Няма как. Well, anyhow. Благодарим, че ни се радвате. Времето в момента е супер топло. Днес беше 27. Today up to 27, tomorrow it will go up to 30. 27 градуса. Аз бях там на двора, на една пейчица се бях протегнала и се пържих на слънце. So времето is weather. Времето. Okay. Привет, привет! So are we talking about what we wanna Sure. talk? Ние ще си започнем нашата темичка, а вие ако имате въпроси, може да ни питате по всяко време. Аз ще спирам да проверявам от време на време как стоят нещата. Така. Само секунда да оправим интернета и на телефона, на който гледам коментарите. Че... Да, добре. It wants a password. I don't know. Да. Вече интернета съвсем не работи. Okay. Yeah, it's this one, right? Why does it want a password? Then do you put a password? I don't know the password. Do you know the password? Сега, виждаме ви, обаче коментарите за секунда не ги виждаме. Ето сега за малко ги видяхме. Дамин спи отново, понеже 11 часа. Can you do it while I talk? Почти 11 часа. Да, точно 11 в момента. И той си спи сладко-сладко. Ще го видите в новия влог, който ще кача много-много скоро. Той през деня е по-активен.
Всъщност и към 9 вечерта е доста активен, ама това е друг въпрос. Не би трябвало да е толкова активен през нощта. Но тъй като ходи на градина, трябва да си ляга на време, което обикновено е към 9:30. И той, честно да ви кажа, няма изобщо никакво търпение за лайв. Точно след 3 минути ще му омръзне и ще почне да ме дърпа, хайде да си играем, така че просто за това не го включвам, защото лайва ще е 3 минути с него. Иначе за видеята, понеже са снимани през няколко дни, тогава му е абсолютно окей да участва за по 3 минути всеки път. Новата градина не ни харесва, честно казано, защото седят по цял ден вътре, не ги извеждат. Но той не се оплаква, казва, че му е окей, има си приятелче там. Много благодарим, много сте сладки. Сладки. We are very сладки. Not about us, not Tamin. Us. We're also still cute. Благодаря. Да, не само Дамин е сладък, нали? Ние понякога сме не сме свикнали да чуваме за нас. Да, така че новата градина на нас лично не ни харесва чак толкова много, но на него му е окей. Още 2 седмици сме тук, така че стига да няма нищо фрапантно и проблемно, нещата са окей с градината. Okay, maybe we can start our topic. Днес мислим да си поговорим на една интересна тема, а именно дали корейците, младите корейци в днешно време се женят и дали създават семейства. Ще дам думата. What did you say? I just introduced the topic. So ще превеждам. today, the reason that we want to talk about the marriage is in Korea these days, young people don't want to marry and they don't want to have babies. That's why the number of population is decreasing. Напоследък в Корея младите хора не искат да се женят и не искат да създават и семейства и затова има по-малко бебета в Корея, по-малко новородени бебета и популацията намалява. Макар че 50 милиона, 50 million, you guys have a lot. You worked well. Добре са се постарали до момента, 50 милиона, даже повече, но все пак младите отказват да създават семейства. But most of the people are like now 50, 40 something. So young people are getting less and less. And a lot of schools and universities are closing and they will close. Понеже младите хора са по-малко, повече са възрастните, университети и училища явно остават празни и затварят, защото младите хора, които трябва да влизат в тях, са по-малко. Това ми се струва като точно обратното от това, което се случва в България, където няма достатъчно училища, детски градини и така нататък. При тях проблема е обратния, че затварят, нямат достатъчно студенти. And another problem is the number of soldiers are decreasing because young people are getting less. So the people who can go to the army is less. So we are facing some issue on our security now and it will be worse. Понеже младите хора са по-малко, дори тези, които ходят в казармата са по-малко, съответно те се притесняват за сигурността си, защото армията им ще понамалее. Let me see questions. Аз чух от корейските ми приятели, че корейците се женили когато са на 30 години. Koreans usually marry around 30s. Yes. Да, това е така. Защото искат да имат достатъчно спестявания, искат да имат нещо зад гърба си като кариера и да се чувстват стабилни преди да създадат семейство. When we married, We were under 30. I was at 27, I guess.
Yeah. Something like that. And it was really early in Korea at that time. Когато ние се оженихме, той беше на 27, аз на 26. И това се смята за рано. Nowadays, the Korean people are getting married for men in the middle of 30s, women in the early 30s, if they marry. But Ако се оженят тези дни, напоследък, ако се женят, жените са в началото на 30-те, а мъжете към средата. Тогава се these женят. days, people don't marry. It's getting less and less. Но напоследък не се женят много, наистина. Let's see. Дамин го няма в момента, той си спинка, но здрасти, на Нели също. Като гледам, че всички детски кабинети са пълни с малки деца и чакаме по 2-3 часа за преглед, се чудя защо има намаляване на популацията. Нали? What is that? Ellie said she is waiting for 2-3 hours in front of the doctor, kids doctor. So she wonders how come the population is getting... Because there is no pediatrist. That's the problem. Няма много педиатъри. Защо? Because so there will be no more children. So the doctors know what is happening. So they guess maybe 10-20 years later they will not there will be no patients anymore. So they don't choose that the specialty. Те от сега лекарите са си преценили, че това не е добра професия за в бъдеще и затова няма много педиатри, защото не искат да учат това. And what was that? Gynecologists also? The number of gynecologists is decreasing too. Gynecologist is not just for when you have a baby. It's a regular for delivery. women. Yeah, but it's not for delivery only. It's like your whole life. Pregnant and delivering. No, it's still, like your whole life. still, it's the number of the gynecologists. Gynecologists or people who are helping to give birth? The hospital for delivery is less. Болниците за раждане са по-малко. Той каза в началото гинеколозите, че намалявали, обаче това не знам, може би Ели ще каже. Тук хората ходят ли на гинеколог, жените, нали, ходят ли на гинеколог, когато не са бременни, защото по принцип аз знам, че това си е може би всяка година трябва да се ходи, ако не е по-често. Ellie is living in Suwon. So it's a big city. That's why she doesn't feel that way. But if she goes to some countryside, then for sure there is no kid and there is no hospital. So if you're pregnant in the countryside, then to give a birth, you have to go to the big city. Да, Ели, може би това е защото вие сте наистина в голям град и там може би няма как да няма деца, но в по-малки градове или извън центъра, където е около Сеул, мисля, че ще има по-малко деца и по-малко лекари, съответно нещата ще са по-трудни. Мира е тук? Мира? Мира. Your relative Мира. My relative Mira. Okay, yeah. You confused with your students, huh? How many Miras? That's what I don't understand. Why do you guys have so many same names? Здрасти, Мира. You guys share so many same names. So by just the name, I can't recognize you. Okay, let me tell you, Любомира Антонова. Now you understand. Мира, съжаляваме, просто той има доста ученички, които се казват по същия начин. Mira, don't you want to change your name? Not just the Mira. No. Not the Любомира, just to change something special, something unique. Something like what? I don't know, something unique. Yeah, why don't you get a Korean name? Yeah, Korean name. What, why not? Maybe that is a good topic. People in Korea just change their names when they feel like it. What's wrong? Много хора в Корея просто си сменят имената. Така, решават, че не искат да се казват еди как си повече и си сменят името много лесно. It's unusual. Is it so easy? I mean, you have to it's a legal step.
you have to go to the judge and you have to explain why you want to change it. And if the judge allow it, then you change it. But you guys are doing it really often, so it must be easy. What do you mean often? Many people are changing their Yeah, many names. people are changing it, but not often. Maybe they just change one time in their life. Okay. Not like, every year they are changing their name. Всяка година с ново име, нов късмет. Доста трудно да си детски лекар. Ами да, със сигурност не е лесно да работиш с деца. Така че надали, ако няма да има много деца, надали ще искат да изберат тази специалност. В Англия здравната система е доста зле, не само чакането, а като цяло. Чувала съм. In England, the healthcare system is quite bad. So? We were just talking about it. So. What's the point? We're just talking about it. So. Okay. Good information. Okay. Може да разкажеш защо. Защото аз съм чувала, но той няма никаква идея в Англия как са нещата. Това за гинеколозите не знам колко е вярно. Аз мисля, че той ги бърка гинеколози с тези, които израждат акушери. Може би бърка тези две неща. Според мен гинеколозите, които са си просто гинеколози, си има достатъчно. I keep hearing gynecologist. I think it's two different things. Утре имам НВО. Какво е НВО? Извинявай, аз не съм учила в България и затова не знам съкращенията по български, но всичко е наред, когато ви гледам. Благодарим. НВО. Is it HBO? No, it's not HBO. Why? HBO is the broadcast, is a TV station. It's по-български. Okay. So, I don't think HBO is по-български. So, yeah, I just wonder, Bulgarian people, in Bulgaria, there is no such thing in the Bulgaria yet. Like, people in Bulgaria, they are still, living together and marry, have babies. But in Korea, people are not marrying and they don't want to have babies. So I wonder, I know why Korea are not marrying and don't have a baby. Why Bulgarian people? Въпросът му е защо не знае дали в България много двойки създават семейства в сравнение с преди и как са статистиките, но се чуди защо в България вече много малко хора се женят, сключват официален брак. Независимо дали ще имат семейство или няма да имат семейство, дали ще имат деца или не, дали ще живеят заедно или не, просто много хора решават да не сключат брак официално. И се чуди това защо така се получава напоследък, такъв тренд има. More, another question is, why Bulgarian people don't want to sign on a paper? That's what I just asked. Yeah. And meanwhile, докато отговорите в коментарите, аз ще прочета. Аз съм с Хашимото, имам и възел, откриха ми го преди няколко години, направиха ми един преглед и до там приключиха. Това е много малко, би трябвало все пак да го проверят. Дори лекарства не ми изписаха. То за възел не знам дали могат с лекарства нещо да направят. По-скоро трябва да проверят с биопсия какъв е възела и трябва да ти направят изследвания хормоните, да ти видят какви са и дали са окей. Чакам писмо да ми назначат преглед, за да видят колко е пораснал възела, но уви. Чакам 2 година. Ужас. She has a nodule in her thyroid. Nodule. Yeah. Okay. And she's waiting a second year to get a checkup if it grew or not, to see if it grew or not. So I guess it's really slow in England. Ужас. She's in England.
She's the think one who so. said the England healthcare system is bad. I think so. Yeah. Okay. So in England, there is no any private hospital? Има ли частни болници в Англия и ако има, дали са много скъпи? Се интересува Джей. НВО is матура, За... външно оценяване. Матура. No, I know matura. So what is it? She's having a matura. The hiparam. Right? Yep. Okay. You know, we were wondering what is NVO. Matura. It's a matura. I lost the context. So why? So what was the previous message? She's just saying that she has a matura tomorrow and everything is fine. She's not worried because she's watching our live. Okay. I got it. Трудно му е малко да скача от тема на тема. You missed the information. It's just a few different topics are happening at the same time. Хормоните са ми изключително завишени. I hope everything is okay. Надявам се, че всичко е наред. Това не е добре, че са ти завишени хормоните. Според мен, може би, ако можеш да си го позволиш, или частна клиника, или в България да се върнеш да си ги провериш, защото в 1-2 години не е добре. Особено когато не са в норма нещата. Mira says, our relative Mira, you know, okay. Четох някъде, че до 15-20 години българите като нация ще намалее драстично заради ниската раждаемост. Тенденцията, за съжаление, е, че младите хора отлагат раждането на деца за сметка на кариерата. Значи доста подобно. She read somewhere that 15 to 20 years later, the Bulgaria as a nation will become really, really small because people are not having babies. They are pushing getting pregnant and giving birth to later because of their career. Really? I mean, so... Well, maybe not compared to Korea, but... Okay, so the number of population will decrease. A lot. 15 or 20? Yeah, by a lot. What do you mean a lot? Let me just Добре, той ще си проверява статистики. Мисля, че България доста отдавна започнаха да нямат много деца и да имат само по едно дете. Около мен повечето са с 2 деца, между другото. Даже имам приятелка с 3, но може и това да е по-необичайно. Но с едно, не знам. This is okay. Birth rate in Bulgaria is 1.56 per woman. 1,5 раждания на жена в 2020. Значи всяка жена ражда средно по 1,5 деца. Тази половина не знам. Но да, може би между 1 и 2 е по-често срещаното. Birth rate of Korea is 0.78, which is half. 0,78 на една жена. So in order to maintain the number of population, в Корея, men, women marry and they must have 2 kids. Then the population stay the same. It is less than 2. The number of children is less than 2, like a Bulgaria, 1.56, and it is slightly decreasing. But Korea is 0.78, which means 2 people marry, and they have 1 or 0, which means the number of population is going down like this. But you guys have more people, so it's going to take a while longer for the population to reach the same numbers. Are you waiting for the Korean to be extinct? No. There will be like 5 Koreans and 1 Bulgarian. И аз се чудя на този тренд да не се сключва брак в България. Интересен тренд е и аз се чудя защо се случва.
Но аз имам и приятели, които бяха против сключването на брак в България. Знам за техните причини, но не знам като цяло за повечето. Много двойки имат репродуктивни проблеми. И то хората от моето поколение. Да. Mira said a lot of people have reproductive problems in Bulgaria now. Hormone or other. Then how can they have 1.56 children? Maybe they cheated, I don't know. Той мисли, че 1,56 е много добро число. Така че... If a Bulgarian woman has a reproductive issue by 1.56 birth rate, then Korean women... They just don't want to, Korean women, I guess. They are like what was that in infertility? Infertility, yeah. Yeah, they are totally infertility. Okay, most of my friends don't get married because they don't find benefits to it other than wasting money paper, right? on the wedding itself. If they end up having to break up, being married makes it more difficult. Okay. So, then here at this point, my more traditional friends still get married and want to have at least one kid though. Okay, I think but he's my student. Maybe. Yeah. Maybe. Ibo. Привет. You didn't show up the class today. Опа. Right. Някой избяга от час днеска? Я, дигни ръка, ако си ти. Yeah, actually, but this topic, it was the one that we talked about yesterday with them. Окей. Има частни болници, да, много са скъпи, но там има проблем, защото искат да получат писмо от GP-то за една снимка, поне в нашия град. What? The Evo she just commented, I'm making up now. Yeah. He said. Сега по време на лайва ще имате урок. Добре. Нищо против. My more traditional friends still get married and want to have at least one kid. Okay. So I wonder, the reason that I wonder is in Bulgaria, there are people who sign on the paper. There are people who don't sign on the paper. Then the people who sign on the paper, why do they do that? Why? And he said they're more traditional. What does it mean? Traditional means? They have traditional values, so they think this is right. Okay. Хората, които подписват, пак се връщаме на жененето, тези, които подписват, защо го правят? Тези, които не искат да подпишат, защо го правят? Then you are more traditional? Maybe. I never thought about it. Никога не съм се замислила, може би. But okay, then what about this? There are couples who are living together, but later they decided to sign on the paper. Да, разбира се, ще превеждам това, което той казва. Когато си говори директно, примерно с неговия ученик, може и да не превеждам всичко, но общата идея ще ви я превеждам. Така, само да видя докъде сме, че малко изгубих дирите. Привет, не сме започнали много отдавна, но лайва ще е много кратък, защото той ще ходи да преподава, а на мен ще ми падне батерията след малко. Така че днеска ще е кратък лайв, но пак ще направим. Така че няма проблем. Да, съгласна съм с MH. Не знам кой е MH, но съм съгласна, че не е добре да се чака с проблемите с щитовидната жлеза и е добре да си отидете в България да се проверите. Привет на Петя. No, there's somebody who I know. Елена. Елена е тук! Здрасти! Джей те отбеляза и забеляза веднага. I can see the face. Видял ти е лицето.
I can't read from Тогава here. те е разпознал. Всъщност на този телефон буквите съм ги направила изключително дребни и нищо не се вижда. Само аз си го виждам, ако си забия носа в него. Добре, че не спиш този път. Хванахме те на време. А ако искам да уча в Корейски университет, колко часа уча дневно? In a Korean university, how many hours a day are they studying? You mean classes? Generally, like in 1 week, every day, you have to go. It is up to you. There's no requirement, like you have to have a minimum of something. I mean, there are credits you have to take. I mean, so what is the general? To graduate. But like in one semester, you have to take at least this amount of credits. No, there's no such thing. There's no such thing in one semester? Yeah, in one semester, no. But if you want to graduate in 4 years? Then you have to have a certain amount of credits. That's what I'm saying. What is the usual case people are doing? Let's say, I don't know, I graduated like more than 10 years ago, so if I remember correctly, I had to have at least 132 credits, I guess. So 4 years, then 4 years, then 33 credits. Per semester, 16 or 17 credits. Okay. So by classes, 16. So one subject is around 3 or 4 credits, or there are something small is 2 credits. So then обикновено всеки курс, който записвате в университета е 2 или 3 кредита. And a week, I think 5 is average, I guess. 5 per day? 5 hours? No. 5 per week. 5 hours per week. 5 subjects per week. 5 различни. But then how many hours? The question is how many hours? Let's say one subject, one lecture is around, it is again depending on the lecture. It can be 60 minutes, 90 minutes, sometimes 2 hours, or like some engineering course, it is like a whole night. So много зависи явно. Много индивидуално, зависи от специалността, зависи колко кредити ще искате да си набавите в дадения семестър. Да, много индивидуално, но доколкото аз помня и в САЩ, като учих, беше по същия начин. Ти можеш сам да си направиш програмата и сам да избереш колко кредита да имаш на семестър и по този начин ти преценяваш след колко години ще завършиш. And if you think, but this semester I'm taking less, so I need to have more credits, then during summer break you can sign up for some extra courses. През лятото може да си наваксаш, да. Как сте вече? Оправихте ли си вече нещата? Подредихте ли се? Не искам много да издавам от това, защото в следващото видео има информация за къщата, но да кажем, че вече горе-долу са ни окей нещата тук. Интернета малко ни дразни, че спира постоянно. Интернета спира. Интернета много спира. Well, it is not our fault. Постоянно, но явно няма как. Така ще си караме до още 2 седмици. След 2 седмици се връщаме обратно. Question. Why did you decide to marry? I always thought I will. Why? I don't know. I always thought that is how I pictured my life. But I want to marry, I want to have a family. But the Bulgarian people, they don't sign on the paper, but they still have a family. Yeah, but I didn't grow up in Bulgaria. American people also, they don't sign on a paper either. I mean, there are people, but there are many people who don't sign up. Питаме защо аз съм подписала. I don't know, I just always thought that's how I would do it. Disappointing. Because of you. I was expecting
Oh, it is because you asked the marriage. Мгм. No, No. too late. Не беше Ah, отговора, който искаше Too да чуе. late. Не беше отговора, М. който очакваше. Упс. I'll give you some chocolate later. Disappointing. Малко М. шоколадче да оправи настроението. I knew at the first sight that Because of you, I of love you course. and I will marry. Of course, because of you. No, I don't buy it. I would not marry if I didn't I find don't the buy right it. person. I don't buy it. О, не, разсърди ми се. Лошо. Колко време ще останете в Корея? Още 2 седмици точно. Тези, които не подписват, мислят, че не вярват в брака и че щастието им би зависело от това да имат брак с подпис. А освен това, една евентуална раздяла би се случила много по-лесно, ако нямат брак. Да, това е горе-долу същото, което Иво каза. Elena also said, so the people who don't sign, they don't believe in marriage. That's why they don't sign. They don't believe in the idea of marriage. So And they don't believe that their happiness is dependent on whether or not they're going to sign on a piece of paper. And also, it's much easier if they want to break up. So they already think that they will break up later. They already planned. Okay, I will break up, so I will not sign. Не, I don't think so. Тук в So, Корея what is- също няма подписване. Тук само се регистрират в общината, че живеят заедно. In Korea, you guys don't actually sign. You just register in the municipality that you're going to live together. Yeah. It's a kind of different thing then. We have a different signing. So okay, then in Bulgaria, do you register marriage? Maybe I gotta change the term. Register as living together. No, marriage. So you hear it's a different thing. Registering the marriage. So or when we say registering... the document name is 혼인신고서, which is the marriage registration. Объркахме се тотално. That's the name of the document. Аха, значи има все пак документ. There is a document for the marriage. Yeah, marriage registration. That's the name. Бихте ли казали пък, и Ели също може да сподели, може ли, ако има пари, българка, омъжена за кореец, да си закупи жилище на свое име и при раздяла как е? Ако е омъжена за кореец, със сигурност няма да е само на нейно име. Нека сега да го питам, той ще разкаже, аз ще се върна след 1 минутка само. The question is for you. If there's a Bulgarian woman who is married to a Korean guy and she buys an apartment in Korea on her name, when they divorce, who does the apartment go to? Wait. Come on. So There's a a Bulgarian woman. already has an apartment No. when she marries? No. She's Okay. already married and she buys an apartment. How? With what? Her money. Her money. Yeah. Okay. I don't think so. Yeah. Which one? I don't think so. I don't think she has to give half of the apartment to So, the husband. an apartment which you get after you marry, you can get it only. But it is On her name? she bought the apartment by her own money. How do you prove that? I mean, They have if a she shared has account. her own bank account, she already has the enough money, but in there to buy an apartment, and she bought it with that money. Then I don't think she has to. One moment, I want to go to the toilet. You can talk. Are you pooping? No. Pooping. No, I'm not. Happy No, pooping. I'm not. Poo poo. Before, Tanche, she didn't let me allowed to go in a toilet when she doing number 2.
But as we are living together now, I can go in sometimes, not always. She is okay that I'm going in when she is doing number 2. Yeah. I was surprised a few days ago. Well, anyhow, yeah. What are you talking about? За малко да не го оставя само, значи. Какво? No, Сега ще ми кажат. Нашите слушатели са на моя страна и ще ми обяснят какви глупости говорим, докато ме няма. So in Bulgaria, is it different? I mean, like Elena said if the Bulgarian woman doesn't have citizenship, she doesn't have a right to own property. What? In Korea? Who said that? Elena, the foreigner. If the foreigner doesn't have citizenship, she doesn't have the right to own property in Korea. Is that true? No, it doesn't make sense. Check it. No, it doesn't make sense. It doesn't make sense at all, because then how the foreign companies are buying, I mean, like a foreign individual, like rich people, they are buying house in Korea. Богаташи си купували така къщи в Корея. Really? They are. Значи, може би не е нужно да имаш гражданство. Ели, дали знае нещо по въпроса, може би? And Или тя отиде вече in да спи? Bulgaria, you guys have the visa. What was that? Investment visa, right? So if you buy some house, or if you invest a certain amount of money in Bulgaria, then the foreigner can have a visa. In Korea too, a foreigner invests a certain amount of money in Korea, then they can have a visa. Такава виза има. Ако вложиш достатъчно пари в нещо в Корея, можеш да получиш такава виза. Я да видиме. And the foreigners, they can buy Korean companies' stock. It's a Korean asset. That's funny. Кое е funny? Кое? Какво? What's funny? What is funny? I'm gonna watch it later, I'm totally gonna watch it. Не. Добре, Ели, ако има гражданство, може ли да има неща само на нейно име? Ами, Ели няма гражданство в момента. Не знам този въпрос, може би трябва да се провери. Може би има някакъв вариант, ако имаш наистина така сериозни пари да инвестираш в нещо. Но аз се зачудих, че ако купиш нещо след брака в България, нали винаги е на двамата. Дори аз да си купя нещо, ще е на двамата. Така че в Корея не съм сигурна. Вече при развод не знам, но мисля, че и доста помагат на разведени жени, дават им помощи, включително и имущество. Divorced people in Korea, the women can get some property as help from the government. Wait. So they are married. They divorce. And they divorced. And it's a different situation, different person who didn't buy the apartment. Somebody who doesn't have an apartment. Okay. Wait. Foreigner and Korea, they married and they divorced. And what happened? No, this is not about a foreigner. It's just divorced women. Okay. Generally divorced women. They get some help from the government and some property. Get some help with the property? No, they get some money and also a property. Maybe an apartment to live in from the government. From a government? Is there such thing? I have no idea. I have never heard it. Не е разведена жена. I don't think that's true. Не е разведена жена. Everybody will divorce. So they marry and divorce, and the woman get the property, and they marry again, and they divorce, and they get the money and the property too.
Right? Измисли добра схема. Добра схема измисли. Жениш се, развеждаш се, получаваш един апартамент, пак се жениш, пак се развеждаш, още един апартамент. В България Джей може да си закупи на свое име каквото си поиска. Да, и аз така мисля. И мисля, че всичко закупено след подписването е на двамата, доколкото знам. Бизнесмени могат. Окей, business people can buy something in Korea without a citizenship. What does it mean, businessman? Somebody who has a business. So if there is if a person doesn't have a business, then the foreigner can't buy property asset. As far as she says, yeah, if they're just a regular person who is just married here, then and doesn't have the citizenship. You need to check it. I don't know. Check it. Just Google. Имаме лека нощ. Ще го видите скоро, Дамин, в видеята, в следващите видеа. Окей, Йордана изказва разочарование от момчетата в Корея, които били много несериозни и лицемерни, и повече за бройката. Джей, ако може да коментира, моля. Добре, сега ще го питам. Аз съм гледала това нейно видео и до някъде я разбирам, но това е тренд, който го има в света. Винаги, когато младите, не знам сега да не казвам младите, хората понякога, когато видят някой, който изглежда съвсем различно от тях, и просто искат да се пробват. Така че мисля, че това не е само в Корея, това го има и в САЩ със сигурност, и там става обратния вариант. Много мъже искат да си хванат азиатка за гадже, просто защото им се струва супер екзотично и нямат сериозни намерения. Така че има го това нещо, според мен. Но сега ще каже и той мнение. There's no problem. It's totally free. Нямало проблем да си закупиш жилище или да си закупиш нещо в Корея, ако си чужденец и нямаш гражданство. Yeah, because it doesn't make sense at all. Maybe somebody said no somewhere. Maybe. Yeah, it doesn't make sense. Елена, може ли да поясниш, ти имаш опит с това нещо, или някъде си чела, или си чула за такъв вариант? Някой отказал ли е на теб или на някой, за който си чувала? Откъде е тази информация? Because, you know, I don't know if which asset she's talking about. Asset that can be like a real estate or stocks or bonds or even gold in Korea. You know. So there's no problem for an apartment, for example. Yes. Why? Okay, I just asked. So, where is the information from? For example, they are all assets. They are all assets, right? So you want to buy a Korean company's stock. They told her she didn't want to have a citizenship, so they just told her that she can't have Who property. Who are they? Кой ти е казал това? За гласуването, да. She can't vote. I think this she makes can't sense. vote. Yeah, she can't But vote. also, she can't have property Who said on that? her name. Who said that? Да, кой ти го е казал? Много ни е интересно кой ти го е казал това нещо. I hope that is not her husband. I don't think so. So the apartment must be on the husband's name. You're making a Korean drama in your head, I think. Днеска не сме си гледали драмичката за деня и той започна да измисля варианти. Може да има промени. Може просто човека, който на тебе ти е отказал, да не знам, да не е искал, не знам, нямам идея. Защото знам, че в някои банки просто отказват, въпреки че не е удачно и не е окей, не е законно да отказват. Отказват за някои неща в някои банки, така че може да има и промени. Да.
I don't know, maybe there are some legal steps, legal procedure you have to step, but I think there's no problem. Къде е най-лесно да се запознаеш с сериозен партньор? Явно не по дискотеките. Не по дискотеките, не. This is a question for you. She watched Jordana's video, you know Jordana's channel, and she talked about how disappointed she is because some of the Korean guys she meets, they're not looking for serious relationship, and they just want to try to date a foreigner. That's why they're In a club. I don't remember her video if she said in a club or not, but yeah, what is your opinion? Do Korean guys think like that about foreign girls? So depending on where you meet the Korean guy. Okay, and that's the next question. Where is it best to meet a serious boyfriend? Where? In which setting? It is depending on what kind of people you want to meet. Let's say you want to have really sincere, religious people, then go to a church. If you want to meet really like a big company like a Samsung man, that is how we say. If you want to meet the Samsung man, then sit around, next to the Samsung company. Ако искате да се запознаете с кореец, който работи в Samsung, просто отидете да киснете пред сградата и да ги причаквате. Next to the cafe, Ужас. the cafe next to the Samsung company. Just to sit there. There will be a lot of Samsung men that will come, and you sit there and try to approach. You just walk up to them. Hey, I've been waiting for you all day. Or if you want to have like really energetic people, then go to like a sports club. Да, има го това нещо, че те разграфяват всичко. Ако се интересуваш от хора, които са религиозни, отиди на черква. Ако се интересуваш от хора, които спортуват, трябва да отидеш в спортс клуб. Просто трябва да си набележиш какъв човек точно искаш и да се въртиш около неговия хабитат, така да се изразя. Да обобщя въпроса си. It is the same in Bulgaria too. It's depending on where you go, you meet different people. Много е популярно да се запишете на някакво хоби в някакъв клуб и така да се запознаете с хора или чрез приятели да се запознаете с други хора, като тип there's a sogeting and that kind of the group dating. Yeah. Ако имате вече една група приятели, те могат да ви запознаят с нови хора. Това също е вариант, but not clubs, right? Клубовете обикновено са повече за... depending on what you want. No, she's looking for serious sex. There's a 13-year-old watching. I'm gonna kick you out of the live. I'm gonna kick you out of the live. Да, той е много сериозен в момента. Такъв сериозен въпрос е точно за него в момента. Но в клубовете не. В клубовете е по-скоро за флирт и за... Той продължава да се смее. Добре, всичко е супер. Въргаля се по земята от смях. Аз продължавам да чета коментарите. Ели мисля, че вече спи и за това може би не може да сподели. Нели, ако е тук, може да сподели, защото тя има гражданство. I'm imagining. Keep imagining. I'm gonna read the comments. Serious sex. О, не. Някой му натисна копчето и започна да се смее. Ще има да се смее за известно време. Така. Да обобщя въпроса е, ако си българка, не омъжена, а е с корейско гражданство, може ли да Ако си с корейско гражданство, може, разбира се, но както той прочете в интернета преди малко, явно и без гражданство може, ако имаш достатъчно пари да инвестираш в нещо. Благодаря, Джей, но все пак едно време беше възможно и по дискотеките в студентски град да срещнеш студенти, които са сериозни и учат, но и се забавляват. Сега е толкова трудно и изкуствено.
Ами ти пак можеш да срещнеш такива хора, но по-скоро, ако ги срещнеш в клуб, не знам какво можеш да очакваш от тях като отношение. Hey, Mhm. hello there, Jay. So you wanna tell Ah. me first? Are you back from your laughing fit? Okay. Imagine, a person is having no facial Stop it. expression. Stop it. Okay, I'm sorry. She said, "Thank you, Jay." A while ago, I don't know when, but she said, before. 옛날에. Even in the clubs in Bulgaria, in Studentski Grad, you could meet people who you can have a serious relationship with. Really? Well, I have no experience, but maybe Really? she does. Now it's hard to have such a meeting. Не в банка, а когато ми даваха личната карта. Тогава имах малък изпит по корейски, попълвах данните и ми казаха какви ще са негативите, ако нямам гражданство. Кога беше това? Коя година? When she got her лична карта, they told her she can't own anything unless she gets a citizenship. When she got лична карта in Korea? So who said that? The employee. Employee? The government official who gave her the лична карта. Може и те да... Предполагам, че би трябвало те да са знаели. Може да има просто промяна. Коя година е било това? Така. Имах предвид за темата за това да си имаш нещо тук. Аз не мога нищо да кажа, защото ние идваме съвсем за малко. Аз нямам как да си купя апартамент или нещо такова тук, лично на мое име, така че не сме проверявали изобщо този вариант. Общо взето, ние сме само за лечението ми тук. Не, нямам гражданство. Не. Това няма как да стане, тъй като ние живеем в България. Идваме в Корея за по няколко месеца. Even people who don't have лична карта in Korea, they can buy. Дори хора, които нямат лична карта, можело да си купят апартамент или собственост да имат имот, така че Елена вече си свободна, няма проблеми. Възможно е и човека, който ти го е казал, да не е имал нова информация. Why she's asking? Why? You want to divorce and get some property. I'm gonna kick you out of the line. Stop making drama. Той продължава си дейта. You can text Elena if you want. You can make a story. Ядосваме днеска. I gotta go in 5 minutes. Okay. За гражданството поне да спомена последно. За да имаш гражданство, трябва да си известно време. No, Jay. Елена, трябва да се видим на кафе и да продължите темата. Мисля, че ще ти е много забавно и на тебе и на него ще има да се смеете. Why? Somebody said that you can get the money from the government and get some property from the government. So marry and get the government, get the property and marry again. Divorce, you mean? Divorce and marry again. Ето ти схема. Ако искаш да се здобиеш с безплатен апартамент, ето ти схема. Но да, за гражданството да се върна. Трябва да живееш тук известно време без прекъсване, трябва да научиш езика, трябва да изкараш едни курсове, да събереш точки, да имаш пари в банката и още нещо беше. Тя не е ли много добре го разказа, защото е минала през този процес, но не е лесен изобщо. Така че не, гражданство нямам, имам семейна виза, която ми позволява да влизам в държавата и да стоя... Сега визата ми е 1 година. My visa is 1 year. I think so. Сегашната ми виза е за 1 година. Първата... My first visa was... This is my first visa, no? Second visa? No. What about... Second visa. No. What about when we came to Korea, when you came to Korea for the first time? A third visa, but that was not a marriage visa. I'm talking just about the marriage visa. Yeah, but
The first one was a student visa, Mm-hmm. and we married. Mm-hmm. You got the marriage visa. No, I didn't that time. Ah, right. You didn't. Yeah. Mm-hmm. So this is my second or first? Second. Сега second съм на visa, yeah. втората си такава семейна виза и затова е малко по-дълга. Първата беше по-къса и като изтече, просто трябва да си направиш нова. You're not gonna divorce and get the property. Идея ми даде. Развод, апартаментче, после пак се женим. Таман ще имаме трета сватба. We'll have a third wedding. It's okay. Ние имаме много сватби. Then how many anniversaries should we have? 10. Should we have a divorce anniversary too? Да, определено. Така. Ели, т.е. вие нямате корейско гражданство, така ли? Ели няма корейско гражданство, Нели има корейско гражданство. Ели си е на семейна виза, както аз съм в момента, но тя живее тук, затова просто се удължава. Why are they asking about the Ellie to you? Because we know each other. Би трябвало да можеш да си купиш имот, дори да не си корейски гражданин, както в много други държави. Може да си англичанин и да имаш имот в България, Турция, Дубай, Испания, предполагам Корея също. Ами да, в момента е така. В момента е така. Дали, Елена, дали теб са те объркали, не мога да ти кажа, или просто преди е било така. Възможно е преди да е било по-различно. Имаш пари, купуваш, да. Привет, привет на Магдалена. Ние след малко свършваме, обаче за жалост, защото той ще ходи да преподава. I'm leaving soon. You can continue the lesson here. Okay. Това имах предвид. И аз като казвате, вие Мария. Както казвате, вие Мария. Но, например, българите не могат да си купят в Турция имот. Има някои политически споразумения. Maybe for Bulgarians it's different. Тогава може би това е проблема. Maria said Bulgarians cannot buy an apartment, for example, in Turkey because there's some political. So maybe in Korea as well? I don't know. What do you mean? Елена, между другото, ти сменяш ли си личната карта през някакво време? Много ще е интересно да ги питаш този въпрос, като си я смениш. That is because the diplomatic tension between Bulgaria and Turkey. I don't know. I'm not sure. We don't have any tension now. Are you sure? Maybe. Навлязохме в много сложна There's тема. no tension between Bulgaria and Korea. Yeah, but Right. that's what they told her, so. Много ни е любопитно. Дори ако можеш да звъннеш един телефон, да ги питаш и после да ни кажеш. There are some people who are prohibited to who got the sanctioned by U.S. government because of terrorism or any I don't think Elena is a terrorist. So I wonder, Elena, do you have any criminal records, or are you on the wanted list by international police? Елена направо ще съжали, че дойде в нашия лайв. I think she is not going to come back to our live ever again. Мисля, че загубихме Елена като зрител. Благодарение на Джей. Ох, ще те черпя кафе, обещавам, съжалявам. I'm sorry, I will buy her coffee. You're too mean. No. Да, сменям я. Не съм се интересувала допълнително, защото и да искам не мога да купя така или иначе, а може и да съм терорист. She said, yeah, maybe I'm a terrorist. Yeah. She said she didn't check because she can't buy one now, but, you know. Ами, да, какво ли не, измислихме за теб в момента. I'm leaving. Преди да продължим да се лигавим, ще ви казваме вече чао и ще направим пак нов лайв. Надявам се, вече няма да обвиняваме хората, че са терористи. We're not going to call anybody else a terrorist in our next live.
Promise. Mm. And we owe Elena a coffee, I think. Well, it was fun, It right? was fun. It was a joke. It was just a joke. Лека нощ! Лека нощ! Беше ми Чао. приятно! Ciao, ciao.